అండి అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. సో ఎవరైతే ఛానల్ చూస్తుందో లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్. సో మనం we are doing a lot of things in RHCSA, so ఇది అన్నిటికీ ప్రీరిక్విజిట్ అని చెప్పిన, సో go and check all the videos. Okay, so even if you are doing for DevOps, whatever you are doing, okay, DevOps, Kubernetes, Linux, ఏది చేసినా కానీ ప్రీరిక్విజిట్ మీకు లైనెక్స్ ఉండాలి. సో ట్రై టు క్యాచ్ అప్ ఆల్ ది వీడియోస్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈరోజు వచ్చేసి విల్ టాక్ we'll talk about software management. Okay, so how we manage softwares in the Red Hat. Okay, so Red Hat Linux లో మనం సాఫ్ట్వేర్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా చేస్తామో చూద్దాం. సో బిఫోర్ వాట్ ఎవర్ వీ డూ, సో వీ నీడ్ టు నో ఆర్పిఎం. సో ఆర్పిఎం ప్యాకేజెస్ అంటే ఏంది, ఆర్పిఎంస్ ఎట్లా మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో ఆర్పిఎం అంటే రెడ్ హ్యాట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్. సో రెడ్ హ్యాట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ అంటే ఇట్స్ అ ప్యాకేజ్ ఫార్మాట్ టు ఇన్స్టాల్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే ఆర్పిఎం అనేది, ఓకే, సో ఇట్స్ అ ప్యాకేజ్ మేనేజర్. లైక్ మనం ఎట్లా .exe ఎట్లా ఉంటుందో మనకి విండోస్లో, ఇన్ ద సేమ్ వే .rpm కూడా మనకి రెడ్ హ్యాట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ఇది. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ దిస్ ఇస్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ద ప్యాకేజెస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ డేటాబేస్. ఓకే, ఏదైతే ఇన్స్టాల్డ్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయో సిస్టమ్ మీద, సో దట్ విల్ బీ storing it as a database. Okay, and also this package contains an archive of files. Okay, so అన్నీ కూడా ఏదైతే ఫైల్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫైల్స్ అన్నిటిని కూడా ఇది ఆర్కైవ్ చేసి పెడతారనమాట. దీన్ని ఎట్లా ఆర్కైవ్ చేస్తారంటే యూజింగ్ సిపిఐఓ. ఓకే, సిపిఐఓ అనేది కంప్రెషన్ చేయడానికి. ఓకే, సో అన్ని ఫైల్స్ కూడా సిపిఐఓతో కంప్రెస్ చేసి పెడతారు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద మెటా డేటా ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో అంత మెటా డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఈ ఫైల్స్లో సంబంధించిన డిపెండెన్సీస్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్, ఆల్ ద డిపెండెన్సీస్ విల్ బి ప్యాకేజ్డ్. ఓకే, సో అన్నీ కూడా ఈ ఫైల్లోనే, అన్ని ఆర్పిఎం బండిల్లోనే ఆర్ ఆర్పిఎం ప్యాకేజ్లోనే ఇవన్నీ కూడా లైక్ దే విల్ బి ఇన్కార్పొరేటింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ కంటైన్స్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ అంటే you will have list of files which are compressed with CPIO, and it will have metadata, and it will have all the dependencies. Okay, and also మీకు RPM packages లో scripts కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో they will also have scripts. Okay, సో scripts ని కూడా వీళ్ళు ఇన్కార్పొరేట్ చేసి పెడతారు. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ లైక్ టు ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజెస్ రిపాజిటరీస్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద ప్యాకేజెస్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏదైతే అనుకున్నామో ఆర్పిఎం ప్యాకేజెస్, సో ఈ ఆర్పిఎం ప్యాకేజెస్ అని ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం మనం, వీఆర్ యూజింగ్ రిపాజిటరీస్. ఓకే, సో విల్ హ్యావ్ రెడ్ హ్యాట్ రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి. ఆ రిపాజిటరీస్ నుంచి మనం ఆర్పిఎం ప్యాకేజెస్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. ఈవెన్ యూ కెన్ డూ యువర్ లోకల్ రిపాజిటరీ. ఓకే, సో మీరు లోకల్ రిపాజిటరీ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు మీ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ నుంచి. ఓకే, సో మనది ఆర్హెచ్ఎల్ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ ఏదైనా ఉంటే మీ దగ్గర, ఆర్ సెంటోఎస్ ఇమేజ్ ఉంటే యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ లోకల్ రిపో. ఆ లోకల్ రిపోలో మీకు బేస్ ఓఎస్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ప్యాటర్న్. ఓకే, సో అప్లికేషన్ ప్యాటర్న్ ఓఎస్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అవిటి నుంచి మనము జనరల్గా వీ కెన్ పుల్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ అ లోకల్ రిపో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ లోకల్ రిపో, ప్లీజ్ డూ హోంవర్క్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో ఈ లోకల్ రెపో పైన హోంవర్క్ చేయండి అండ్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ ది లోకల్ రెపో ఆన్ యువర్ మెషిన్స్. ఓకే, సో నేను AWS వాడుతున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దాట్ ఎనీవే. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఆర్పిఎం ఇండివిజువల్ ప్యాకేజెస్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఆర్పిఎం ఇన్స్టాల్ అనేసి ఆ ప్యాకేజ్ నేమ్ ఇస్తే అది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. బట్ నోవేర్ దిస్ ఈజ్ రికమెండెడ్. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడు రికమెండ్ చేయం బికాస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్స్. ఓకే, సో ప్యాకేజ్ మేనేజర్స్ అంటే డిపెండెన్సీస్తో పాటు కూడా ఒక ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ఉంటుంది మనకి. సో వాట్ ఈస్ ద ప్యాకేజ్ మేనేజర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ది రెడ్ హ్యాట్ అంటే వీఆర్ యూజింగ్ yum. Okay, so yum అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ యూ షుడ్ ఆల్సో know and you should understand what are all the modules. ఓకే, సో మాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటి, అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆర్ అప్లికేషన్ స్ట్రీమ్స్. ఓకే, మాడ్యూల్స్ అండ్ అప్లికేషన్ స్ట్రీమ్స్ అంటే ఏంటి. ఓకే, సో RHEL 8లో అప్లికేషన్ స్ట్రీమ్స్ అండ్ మాడ్యూల్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గైస్ డోంట్ నో వాట్ ఆర్ మాడ్యూల్స్ అండ్ అప్లికేషన్ స్ట్రీమ్స్, ఓకే, సో యూ షుడ్ నో బికాస్ దిస్ ఈస్ ద న్యూ రెడ్ హ్యాట్ వర్జన్. ఓకే, సో 8 వర్జన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు ఇది. ఓకే, సో అప్లికేషన్ స్ట్రీమ్స్ యాక్చువల్గా దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు సపరేట్ యూజర్ స్పేస్ ప్యాకేజెస్. ఓకే, సో కోర్ kernel
ఆపరేషన్స్తో ఓకే సో దే ఆర్ సెపరేటింగ్ ఓకే సో దే ఆర్ సెపరేటింగ్ యూజర్ స్పేస్ ప్యాకేజెస్ ఫ్రమ్ కోర్ కెర్నెల్ ఆపరేషన్స్ ఓకే సో యూజర్ స్పేస్ ప్యాకేజెస్ ఏమైతే ఉంటాయో ఆ యూజర్ స్పేస్ ప్యాకేజెస్ని మనము యూజింగ్ అప్లికేషన్ స్ట్రీమ్స్ని యూజ్ చేసి మనము ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఓకే సో అది నేను చూపిస్తాం మనం ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం మాడ్యూల్స్ ఎట్లా లిస్ట్ చేస్తాము అనేది బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ది అప్లికేషన్ స్ట్రీమ్స్ ఆల్ అబౌట్ ఓకే సో అప్లికేషన్ స్ట్రీమ్స్ అంటే దే ఆర్ యూస్డ్ టు సపరేట్ యూజర్ స్పేస్ ప్యాకేజెస్ ఫ్రమ్ కోర్ కెర్నెల్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ఆల్సో యూజింగ్ అప్లికేషన్ స్ట్రీమ్స్ మనకేంటంటే వీ కెన్ వర్క్ విత్ డిఫరెంట్ వర్జన్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ మనము డిఫరెంట్ వర్జన్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ డిఫరెంట్ వర్జన్స్తో కూడా మనము వర్క్ చేయొచ్చు ఓకే యూ కెన్ అప్గ్రేడ్ యూ కెన్ డౌన్ గ్రేడ్ ఓకే సో హౌ యూ ఆర్ డూయింగ్ దట్ అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే అండ్ ఆల్సో మీకు అప్లికేషన్ స్ట్రీమ్ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు ఇంతసేపు మాట్లాడుతున్నామో అప్లికేషన్ స్ట్రీమ్ అనేది ఇట్ విల్ యూజ్ ఏ సపరేట్ రెపో ఓకే సో ఎప్పుడైనా సరే అప్లికేషన్ స్ట్రీమ్స్కి సపరేట్ రెపాజిటరీ ఉంటుంది ఓకే సో using that separate repository only you are installing those okay and also what are modules okay so modules ante endi okay so till now we have seen what are the application streams modules ante endi okay so application streams actual ga it's delivered in two formats okatemo traditional rpms whatever we have right and also new modules okay so application streams anedi manaki traditional rpms lo ostadi and also it will come through modules ఏంటంటే like it contains multiple versions of applications okay for example నేను ఇప్పుడు రూబీ ఉందనుకోండి ఓకే సో ఈ రూబీలో ఐ కెన్ గో విత్ 2.5 2.6 2.7 ఓకే 2.8 లేటెస్ట్ అనుకుంటా సో రూబీ ఇఫ్ ఐ గోయింగ్ ఫర్ ద వర్జన్స్ ఓకే సో ఐ కెన్ వర్క్ విత్ ఆర్ ఐ కెన్ మేక్ మల్టిపుల్ వర్జన్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అవైలబుల్ ఓకే అండ్ ఆల్సో వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పైథాన్ మాట్లాడడం అనుకోండి పైథాన్ కూడా అంతే ఓకే సో యూ కెన్ వర్క్ విత్ మల్టిపుల్ వర్జన్స్ ఓకే అండ్ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పిహెచ్పి సో మీరు పిహెచ్పి గురించి మాట్లాడుతున్నా కానీ యూ కెన్ వర్క్ విత్ మల్టిపుల్ వర్జన్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్స్ ఓకే సో అందుకని మనం మాడ్యూల్స్ని యూజ్ చేసి ఓకే సో వీ కెన్ మేనేజ్ ఆల్ ద వర్జన్స్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ అది ఎట్లా చేస్తారు అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను లైక్ వెన్ ఐ రన్ దోస్ కమాండ్స్ యూ విల్ బి లైక్ మీకు ఒక క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది ఓకే అండ్ ఆల్సో మనము ఈ మాడ్యూల్స్ని ఎనేబుల్ చేయొచ్చు అండ్ వీ కెన్ డిజేబుల్ దీస్ మాడ్యూల్స్ అండ్ ఆల్సో మనకి ఈ మాడ్యూల్స్లో మనకి ప్రొఫైల్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకే ప్రొఫైల్స్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ మనకి డివెల్ ఆర్ మినిమల్ ఇన్స్టాలేషన్ ఓకే ఆర్ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ ఓకే సో డివెల్ మినిమల్ డిఫాల్ట్ అంటే లైక్ మినిమల్ ఇన్స్టాలేషన్ అంటే నాకు ఓన్లీ చాలా తక్కువ ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి డివెల్ అంటే ఇంకొన్ని ఎక్కువ ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి ఓకే సో ఇది ఎట్లా కంప్లీట్ ఇన్స్టాలేషన్ అంటే నాకు కంప్లీట్ ఇన్స్టాలేషన్ కూడా ఆ ప్రొఫైల్ని బట్టి నేను చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిహెచ్పి ఉంది ఓకే నాకు ఓన్లీ మినిమల్ ఇన్స్టాలేషన్ కావాలనుకుంటే నేను పిహెచ్పి మాడ్యూల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ ప్రొఫైల్ని నేను యూజ్ చేసుకుంటా ఓకే సో ఆ పర్టికులర్ ప్రొఫైల్ని యూజ్ చేసి నేను ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఓకే సో హౌ వీ కెన్ డూ దాట్ హౌ యూ డూ అంటే మనకి కమాండ్ వచ్చేసి ఎం మాడ్యూల్ ఓకే సో ఎం మాడ్యూల్ అని చూస్తే మనకి ఈ లిస్ట్ అంతా కూడా మనకి కనిపిస్తుంది ఓకే సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు డూ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ మాడ్యూల్స్ అండ్ application streams okay so the most important thing that you should know is yum okay so yum యూజ్ చేసి మనం ఏమేం చేయొచ్చు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను yum search అని అనుకోండి yum search అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ nmap ఓకే సో nmap అనే ప్యాకేజ్ని నేను m searchతో చెక్ చేస్తాను ఓకే సో ఇట్ విల్ లిస్ట్ ఆల్ ద ప్యాకేజెస్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ది nmap రైట్ సో నెక్స్ట్ నేను yum install అంటది ఓకే సో ఐ విల్ సే yum install nmap అంటాను okay then it will install that nmap and also if I want to remove something then I can say yum remove nmap ante it will remove that nmap package okay and also manaki yum update untadi okay so for example if you want to update the kernel okay so nenu yum update kernel ante na kernel ఏ version ఉందో ఆ version నుంచి అది update అవుతుంది okay so I can do yum update kernel also అండ్ ఆల్సో మనకి ఇంకోటి ఎం ప్రొవైడ్స్ అని ఉంటుంది ఓకే సో వాట్ ఈజ్ ఎం ప్రొవైడ్స్ ఓకే ఎం ప్రొవైడ్స్ అనేది ఆల్సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎం సర్చ్ బట్ ఇది ఏంటంటే మీకు కొంచెం డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే అండ్ ఆల్సో మీకు ఎం సర్చ్లో చేయని కూడా మనము ఎం ప్రొవైడ్స్లో చెయ్యొచ్చు ఓకే సో నేను అది మీకు చూపిస్తాను లైక్ హౌ యూ డూ ఎం ప్రొవైడ్స్తో మనం ఎట్లా చేస్తాం అనేది ఓకే సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనము ఎం సర్చ్
ఎస్సీ లైనక్స్ అన్న అనుకోండి మనకి ఏమి కనిపించదు. ఓకే, సారీ ఎస్సీ పాలసీ అన్న అనుకోండి, ఎస్సీ పాలసీలో మనకి ఏమి చూపించదు ఎం సెర్చ్లో. అదే మీరు ఎం ప్రొవైడ్స్ /SC పాలసీ అన్నారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద పాలసీస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీకు ఎస్సీ సెర్చ్కి ఎస్సీ ప్రొవైడ్స్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ ఎం ఇన్ఫో. ఓకే, ఎం ఇన్ఫో రన్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద వర్జన్ రిలీజ్ కానివ్వండి, ఆర్కిటెక్చర్ కానివ్వండి, ఆ సైజ్ ఎంత ఉంది, సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, యూఆర్ఎల్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది, లైసెన్స్ ఏముంది, వాట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ nmap అని అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ షో ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఆల్సో ఎం లిస్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎం లిస్ట్ కూడా లైక్ ఇట్ విల్ లిస్ట్ ఆల్ ద థింగ్స్ లైక్ వాట్ ఆల్ ద ప్యాకేజెస్ వీ హ్యావ్ అనేది ఎం లిస్ట్లో మనకి కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ ట్రై అండ్ రన్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడు లైక్ అన్ని థియరీలో చెప్పినా కాబట్టి యూ మైట్ నాట్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్. బట్ ఇఫ్ ఐ సే సంథింగ్ కాల్డ్ ఎం సెర్చ్, ఓకే, ఎం సెర్చ్ nmap అంటాను నేను. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సర్చింగ్ లైక్ ఆ ప్యాకేజ్ ఉందా లేదా అనేసి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, నౌ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ షోయింగ్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ nmap, సో నెట్వర్క్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ టూల్ అండ్ సెక్యూరిటీ స్కానర్. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ స్కానర్ చూపిస్తుంది అండ్ ఆల్సో నెట్ క్యాట్ రీప్లేస్మెంట్ కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్, వాట్ ఐ డూ, ఎం ఇన్స్టాల్ అండ్ ఆల్సో nmap. ఓకే, సో ఎం ఇన్స్టాల్ nmap అన్నప్పుడు సో ఇట్ విల్ పిక్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గెటింగ్, ఓకే, nmap-ncat అండ్ ఆల్సో nmap. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి nmap అండ్ ఆల్సో nmap-ncat ఈ రెండింటిని కూడా ఇది ఇన్స్టాల్ చేస్తుందని చూపిస్తుంది. ఇఫ్ ఐ సే ఎస్, దెన్ ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, సో నౌ ఇట్ జస్ట్ ఇన్స్టాల్డ్ మై nmap. ఓకే, సో అదే నేను ఎం రిమూవ్ అని అనుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ఎం రిమూవ్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సే వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇఫ్ ఐ సే విఐ, సో నేను ఎం రిమూవ్ విఐ చేసి అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఎం రిమూవ్ విఐ చేస్తే ఎంటర్ కొట్టిన అనుకోండి, సో ఇది చూడండి. ఓకే, ది ఆపరేషన్ వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ రిమూవింగ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రొటెక్టెడ్ ప్యాకేజ్. ఓకే, సో కొన్ని ప్రొటెక్టెడ్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి మనకి లైనెక్స్లో. ఓకే, సో ఆ ప్రొటెక్టెడ్ ప్యాకేజెస్ని మనం రిమూవ్ చేయలేము అంటిల్ అన్లెస్ యూ మేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ ప్యాకేజ్. ఓకే, సో అన్ప్రొటెక్టెడ్ ప్యాకేజ్ కింద వేస్తే అది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఐ సే ఎం రిమూవ్ nmap. ఓకే, సో ఎం రిమూవ్ nmap అంటే ఇందాక ఇన్స్టాల్ చేసిన అవి కూడా ఇది రిమూవ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ ది డిపెండెన్సీస్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అదే, ఎంతో ఇన్స్టాల్ చేసి ఏంటంటే మనం డిపెండెన్సీస్ని కూడా ఇక్కడ పుల్ చేస్తున్నామని అర్థం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ఎస్, ఇట్ విల్ రిమూవ్. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ రిమూవ్ ది nmap విచ్ వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్. ఓకే, సో ఎం రిమూవ్ అందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏమనుకున్నాం మనం, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎం అప్డేట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఎం అప్డేట్ కెర్నల్ అని అనుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ అప్డేట్ దట్ కర్నల్ వర్జన్. ఓకే, ఓకే, సో ఇట్ విల్ అప్డేట్ దట్ కెర్నల్ వర్జన్. ఓకే, సో చూడండి, సో కెర్నల్ కోర్, కెర్నల్ మాడ్యూల్స్ని అన్నిటిది అప్డేట్లో పెట్టేసింది. ఓకే, సో బట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్, బట్ యూ కెన్ అప్డేట్ లైక్ దిస్. ఓకే, మీరు అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ అప్డేట్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో బట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎన్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు అప్డేట్ మై కెర్నల్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో ఇంకోటి నేను ఏమన్నా ఎం ప్రొవైడ్స్ అన్న. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ లైక్ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను చూపించినట్టు ఎం సెర్చ్ ఎస్సీ పాలసీ అని అనుకోండి. ఓకే, సో ఎం సెర్చ్ ఎస్సీ పాలసీ అంటే ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ నో మ్యాచెస్ ఫౌండ్. ఓకే, సో నాకు మ్యాచెస్ ఏం చూపించట్లేదు. అదే నేను ఎం ప్రొవైడ్స్ ఎస్సీ పాలసీ అని అనుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ లిస్ట్ ఆల్ ది ఎస్సీ పాలసీస్. ఓకే, సో ఏమేమి పాలసీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో విచ్ రెపో ఇట్ ఈస్ యూజింగ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్ ఆఫ్ దట్ పాలసీ. ఓకే, సో ఎస్సీ పాలసీస్ అన్నీ కూడా ఇది మనకి లిస్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మీకు ఏంటంటే ఎం ప్రొవైడ్స్ ఏంటంటే యూ కెన్ డీప్ డైవ్ యువర్ సెర్చ్. ఓకే, సో సెర్చ్ని డీప్ డైవ్ చేసి మీరు సెర్చ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇంకోటి వచ్చేసి ఎం ఇన్ఫో, రైట్, ఎం ఇన్ఫో nmap అని అనుకోండి. ఓకే, ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది nmap. ఓకే, సో ఈ ప్యాకేజ్ ఏమి అవైలబుల్ ఉంది, వాట్ ఈస్ ద వర్జన్ వీ హ్యావ్, వాట్ ఈస్ ద రిలీజ్, వాట్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ అంటే ఏ ఆర్కిటెక్చర్ డివైస్ పైన మీరు ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆర్పిఎం, వాట్ ఈస్ ద రిపాజిటరీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ and what is the URL of that and what is the description. Okay, nmap is a utility for network exploration and security auditing. It supports it supports many ports and it supports ping scanning and many port scanning techniques. Okay, so ee vidhanga description చూపిస్తుంది మనకి nmap ఏం చేస్తుంది అనేది. Okay, and also if I say m list,
ఓకే, ఎం లిస్ట్ ఎన్ మ్యాప్ అని అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ లిస్ట్, ఓకే. సో ఇట్ ఏం చూపిస్తుంది మనకి, అవైలబుల్ ప్యాకేజ్ ఏంటిది, ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద version, okay. So then it is also showing the repository, okay. So ఏ repository నుంచి మనకు వస్తుంది అనేది మనకి em list లో చూపిస్తుంది, okay. So these are all the commands you need to remember when you are talking about em, okay. So em లో ఇవన్నీ commands కూడా చాలా important. You might also get questions from people when you are going for the interviews, okay. So next వచ్చేసి modules, okay. So what are m modules, okay. m modules అంటే ఏంటనేది మీకు ఇందాక నేను చెప్పిన, but how will you check? If you say m module list అన్నారు అనుకోండి, it will list all the modules. అదే నేను m module provides httpd అని అనుకోండి, ఓకే. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ సర్చ్ ద మాడ్యూల్ దట్ ప్రొవైడ్ ఎ స్పెసిఫిక్ ప్యాకేజ్, ఓకే. సో ఈ మాడ్యూల్ని సర్చ్ చేస్తుంది, ఈ స్పెసిఫిక్ ప్యాకేజ్ లైక్ ఇట్ విల్ సర్చ్ దట్ ద మాడ్యూల్ దట్ ప్రొవైడ్స్ ఎ specific package. And also if I say m module info, okay, info about php or ruby python ఏదైనా ఇష్టం అనుకోండి, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా చూపిస్తుంది అది, ఓకే. సో ఇట్ విల్ లిస్ట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ దట్ మాడ్యూల్. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ కమాండ్ వచ్చేసి m module info హైఫన్ ప్రొఫైల్, ఓకే. వాట్ ఈస్ ద ప్రొఫైల్ అనేది కూడా మీకు చూపిస్తుంది, ఓకే. సో ప్రొఫైల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ పిహెచ్పిలో అండ్ హౌ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ అనేది కూడా ఇది చూపిస్తుంది అనమాట, ఓకే. సో లెట్ మీ రన్ దీస్ కమాండ్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు గెట్ ఇన్ టు ఇట్, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే m module, ఐ సే m module list, ఓకే. సో m module list అంటే ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద మాడ్యూల్స్, ఓకే. సో నా దాంట్లో ఏమేమి మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి అనేది మొత్తం చూపిస్తుంది. అదే నేను ఇప్పుడు పైప్ లెస్ ఇచ్చిన అనుకోండి, ఓకే. సో ఇది జస్ట్ ఓకే మొత్తం నాకు చూపిస్తుంది, ఓకే. సో ఏమేమి ఉన్నాయనేసి, ఓకే. సో హెచ్టిటిపిడి ఐడిఎం, ఓకే. సో మారియాడిబి, ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్, పర్ల్, పైథాన్, పిహెచ్పి, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్, ఓకే. సో అదే ఇప్పుడు మనం లాస్ట్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ మీకు డి అని ఉంటే ఇట్స్ డిఫాల్ట్, ఈ అని ఉంటే ఎనేబుల్డ్, ఎక్స్ ఉంటే డిజేబుల్డ్, ఐ ఉంటే ఇన్స్టాల్డ్, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసాం అనుకోండి, ఇది డిఫాల్ట్గా ఎనేబుల్ అయిందని చూపిస్తుంది, ఓకే. సో అదే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు ది పైథాన్, ఓకే. సో పైథాన్ 3.6 వచ్చేసి డిఫాల్ట్ ఎనేబుల్డ్, అదే మనకి 3.8 వచ్చేసి డిఫాల్ట్, కానీ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎనేబుల్డ్, ఓకే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎనేబుల్ దిస్ మాడ్యూల్ యూ కెన్ ఎనేబుల్, ఓకే. కాకపోతే ఇది ఎనేబుల్లో లేదు. అండ్ ఆల్సో 2.7 కూడా డిఫాల్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనేబుల్డ్, ఓకే. సో ఇది మనం ఎనేబుల్ చేయట్లేదు, అంటే డిఫాల్ట్గా మనకు వచ్చి ఎనేబుల్డ్ వచ్చేసి ఏమొచ్చింది, వర్జన్ 3.6 అనే మాడ్యూల్, పైథాన్ మాడ్యూల్ మనకి ఆల్రెడీ ఇందులో ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంది అని చెప్తుంది, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే m module provides, and what I'll say httpd, ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఆల్ ద వర్జన్స్ ఇట్ హ్యావ్, ఓకే. సో ఏమేమి వర్జన్స్ ఉన్నాయి ఏ మాడ్యూల్ అని, ఓకే. మాడ్యూల్ విత్ ఆల్ ద వర్జన్స్ అండ్ రెపో, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో షోయింగ్ ది సమ్మరీ, ఓకే. సో ఏ రెపో నుంచి వచ్చింది అండ్ వాట్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్, ఓకే. 37.21, ఓకే. సో 37-16, 37-12, 37-30, ఓకే. సో మీకు అన్ని మాడ్యూల్స్ చూపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యూ ది ప్రొఫైల్స్, కామన్, డివిల్ అండ్ మినిమల్, ఓకే. సో కామన్, డివిల్ అండ్ మినిమల్ అంటే సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే m module and I'll say info hyphen profile and I'll say php, ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి మినిమల్లో ఏమి ఇన్స్టాల్ అవుతాయని చూపిస్తుంది, కామన్లో ఏమి ఇన్స్టాల్ అవుతాయని చూపిస్తుంది, డివిల్లో ఏమి ఇన్స్టాల్ అవుతాయని చూపిస్తుంది, ఓకే. ఏది ఇక్కడ, ఓకే. సో మినిమల్లో చూసినట్టయితే మీకు ఓన్లీ 2 ప్యాకేజెస్, సో ఇది తీసుకుందాం, ఓకే. సో PHP 7.4. కామన్లో మీకు 1 2 3 4 5 6 ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. అదే మీకు డివిల్లో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ఓకే. 11 ఫైల్స్ ఆర్ ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. అదే మినిమల్లో మీకు PHP CLI అండ్ PHP కామన్, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద మినిమల్ ఇన్స్టాలేషన్. మీకు PHPతో వర్క్ చేయాలనుకుంటే మీరు మినిమల్ ఇన్స్టాలేషన్తో వర్క్ చేయొచ్చు, ఓకే. సో హౌ యూ గోనా ఇన్స్టాల్ ది మాడ్యూల్స్, ఓకే. సో నా దగ్గర వర్జన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను PHP చూసాను అనుకోండి, ఓకే. సో వెన్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద PHP, సో
ఆ పర్టికులర్ ప్రొఫైల్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఓన్లీ PHP 7.1 చూడాలనుకుంటున్నా. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ సీ ది ప్రొఫైల్స్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు PHP 7.1. ఓకే, సో 7.1 లేదంటే విల్ గో ఫర్ 7.4. ఓకే, సో 7.4 క్లిక్ చేసినప్పుడు ఓకే ఇక్కడ చూడండి. సో వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఐ హ్యావ్. ఓకే, కామన్ డివిల్ మినిమల్లో ఓకే 7.4లో ఇవన్నీ ఉన్నాయని నాకు ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఐ కెన్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, సో ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు నేను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్స్టాల్, ఓకే సారీ మాడ్యూల్, నాట్ ఇన్స్టాల్, మాడ్యూల్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, సో ఆ మాడ్యూల్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏ మాడ్యూల్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను, PHP 7.4. ఓకే, సో ఈ మాడ్యూల్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, సో నౌ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ది కన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఇది ఏ ప్రొఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టాలింగ్ PHP కామన్. ఓకే, సో PHP కామన్ అనేది డిఫాల్ట్ ప్రొఫైల్. ఓకే, మనం ఏ ప్రొఫైల్ స్పెసిఫిక్ ఇవ్వకపోతే ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాలింగ్ ది డిఫాల్ట్ ప్రొఫైల్. ఓకే, సో వెన్ ఐ సే ఎస్, ఓకే ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్ దట్ ప్యాకేజ్. ఓకే, సో ఇది నా డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్, PHP ప్యాకేజ్ని ఇది ఇన్స్టాల్ చేసేసింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు 7.4 వద్దు. ఓకే, ఐ వాంట్ టు, అండ్ ఆల్సో ఈ ప్యాకేజ్ అప్డేట్ చేయాలనుకున్నా కానీ మీరు అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ ఇప్పుడే చేసాం కాబట్టి అప్డేట్ మనకి వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, సో అప్డేట్ ఈ ప్యాకేజింగ్ అయితే వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, సో జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ డన్ కాబట్టి. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మీకు ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన PHP కనిపించదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ డోంట్ వాంట్ టు అప్డేట్ రైట్ నౌ. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఏంటంటే ప్రీవియస్ ప్యాకేజెస్ అన్ని కూడా అప్డేట్ చేస్తా అని చెప్తుంది. నౌ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మనం ఏం ఇన్స్టాల్ చేసినాం, 7.4. ఐ వాంట్ టు స్విచ్ టు 7.3. ఓకే, 7.3 స్విచ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్స్టాల్ మాడ్యూల్ చేసినప్పుడు ఇది 7.4ని తీసేసి ఇట్ విల్ గో ఫర్ 7.3, అంటే ఇట్ విల్ డౌన్ గ్రేడ్ దాట్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఉందో అది ఏం చేస్తా అంటే ఇట్ విల్ డౌన్ గ్రేడ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ఇట్. ఓకే, సో ది ఆపరేషన్ వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ స్విచ్చింగ్ ఆఫ్ మాడ్యూల్ PHP stream 7.4 to 7. It is not possible to switch enabled stream of a module. It is recommended to remove all installed clients content from the module and reset the module using after you reset the module you can install the other streams. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఓకే, సో ఇది స్విచ్చింగ్ చేస్తా అంటుంది 7.4 to 7. కాకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు స్విచ్ ఎనేబుల్డ్ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ఏ మాడ్యూల్. ఓకే, సో ఈ మాడ్యూల్ని నేను స్విచ్ చేయలేకపోతున్నా అని చెప్తుంది అది. ఓకే, సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఈజ్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఓకే వాట్ దే ఆర్ రికమెండింగ్ యూ టు రీసెట్. ఓకే, సో ఆర్ రిమూవ్ అంటారు కదా. ఓకే, సో ఆర్ ఫస్ట్ ఐ ట్రై టు డూ ది రీసెట్. ఓకే, సో రీసెట్ ఏం చేయదు ప్రస్తుతానికి, ఎందుకంటే we have not removed it. So what I'll do, module reset, and I will say PHP 7.3. okay, I don't think it will do anything. Okay, so but let us do it. Okay, so it is saying disabling module profiles antundi, resetting module PHP. Let us try for 7.3 again. ఓకే, సో ఇది 7.3కి స్విచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే వై, ఓకే సో 7.3కి స్విచ్ అయింది. ఓకే, సో డౌన్ గ్రేడింగ్ అంటుంది చూడండి. ఓకే, సో ఈ 7.4 నుంచి 7.3కి స్విచ్ అవుతుంది. సో రీసెట్ హ్యాస్ వర్క్డ్. ఓకే, డౌన్ గ్రేడింగ్. ఓకే, సో డౌన్ గ్రేడింగ్ టు 7.3. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ది 7.4 ఉండే ఇట్స్ జస్ట్ క్లీన్డ్ అప్. ఓకే, 7.4ని ఇది మొత్తం క్లీన్అప్ చేసేసింది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ మూవ్ టు 7.3. అండ్ వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో టు 7.4 అగైన్. ఓకే, సో అగైన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్, యూ నీడ్ టు రీసెట్ అని చెప్తుంది. ఓకే, సో ఇది రీసెట్ చేసిన తర్వాతనే ఇట్ విల్ మూవ్ టు ది 7.4. ఓకే, ఐ విల్ సే వై కంప్లీట్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్విచ్ టు 7.4 ఐ విల్ డూ ఇట్. ఓకే, అగైన్ ఐ కెన్ స్విచ్ టు 7.4. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్స్ నౌ అప్గ్రేడింగ్. ఓకే, సో మాడ్యూల్ ఏం చేసినాం, మనం అప్గ్రేడ్ చేసినాం. ఓకే, సో యూ కెన్ అప్గ్రేడ్, యూ కెన్ డౌన్గ్రేడ్ యువర్ మాడ్యూల్స్ అండ్ యూ కెన్ అప్డేట్. మీకు మీ రెపోలో అప్డేట్ అయితే యూ కెన్ డూ అప్డేట్ ఆఫ్ దట్ మాడ్యూల్. ఓకే, సో ఈ కమాండ్స్ అన్నీ కూడా మనము రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ది మాడ్యూల్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ది అప్లికేషన్ స్ట్రీమ్స్. ఓకే, సో అప్లికేషన్ స్ట్రీమ్స్ మాడ్యూల్స్ అంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆల్ అబౌట్.